Goedemiddag iedereen. Hartelijk dank om te komen naar onze persvoorstelling van het boek. I want to thank you especially our guest, former Czech Republic President Mr. Klaus. Ik denk dat weinig mensen, zoals meneer Klaus, echt een grote inleiding nodig hebben. Iedereen weet dat hij aan de vooravond 25 jaar geleden van de splitsing, de ordelijke opdeling van Tsjechoslowakije, hij een van de key figures was. Hij heeft altijd ook een scherpe, ook als hij het hoofd was van het land, altijd scherpe kritiek gehad op de uitholling van de nationale soevereiniteit van nazistaten. En iedereen weet tot slot dat hij, om het zacht uit te drukken, grote twijfels heeft bij die multiculturele dagdromerij die zo kenmerkend is voor die politieke elites, niet alleen hier in Vlaanderen, maar eigenlijk in heel West-Europa. Meer dan 10 jaar geleden, zei meneer Klaus, noemde hij het multiculturalisme een tragische vergissing die de westerse beschaving duur zal komen te staan. En we zijn hier vandaag samen omdat toen vorig jaar die zogenaamde vluchtelingencrisis uitbrak, was onze partij, het Vlaams Belang, de enige partij die de term volksverhuizing in de mond nam. Deze massamigratie was meer, het was gewoon een echte volksverhuizing. En zijn boek Volksverhuizing heeft ook die titel. Het is niet toevallig dat het dan voor ons een grote eer is dat wij de vertaling hebben mogen doen voor het boek van Tsjechisch president Václav Klaus. En ik weet wel, sommige van onze politieke tegenstanders zullen zeggen, ja, maar Tom, immigratie is toch van alle tijden? Ja, individuele immigratie is misschien wel van alle tijden, maar de massa-immigratie waarmee we geconfronteerd worden, is dat uiteraard niet. De massa-immigratie die wij vandaag de dag zien, valt eigenlijk met niets te vergelijken van in de recente geschiedenis. We moeten al teruggaan naar een goeie 1500 jaar geleden, naar het oude Rome, waar heldere volksverhuizingen plaatsvonden. En toen, zelfs midden vorig jaar, voor iedereen zichtbaar was geworden dat die immigratie naar Europa ongeziene proporties had aangenomen, bleef die Europese Unie maar talmen en uitstellen van efficiënte maatregelen. Uitspraken van Angela Merkel, als het gaat in zaken Wir schaffen das, hebben gefungeerd als een brandversneller. Mevrouw Merkel heeft heel de wereld uitgenodigd en heeft ze eigenlijk te slapen gelegd bij de buren. En die Europese Unie, die Europese klasse die geen oplossingen heeft aangereikt, geen daadkrachtige maatregelen heeft genomen om die migratie tegen te gaan, reageert zeer cynisch op dit menselijk drama. Zij misbruiken dat menselijk drama om nog meer macht naar zich toe te trekken en de nationale soevereiniteit van nazistaten uit te hollen. En het opmerkelijke is, en dat mogen we toch wel eens onderstrepen, dat geen enkele Europese regering, en al zeker niet die Europese Commissie, over het democratisch mandaat beschikt om de poorten wagenwijd open te zetten van Europa en zoveel miljoenen asielzoekers naar hier te laten komen. Ze voeren een beleid dat eigenlijk ingaat tegen de wil van de publieke opinie. En die wil namelijk dat er ook in de meest letterlijke betekenis van het woord letterlijk grenzen worden gesteld. Kortom, die multiculturele verrijking waar iedereen over spreekt, blijkt in de praktijk een verarming te zijn en dat op alle mogelijke betekenissen van het woord. In zijn brandbrief van Václav Klaus wijst hij erop dat het standpunt van de overgrote meerderheid van de bevolking in het publieke debat enkel maar vertegenwoordigd wordt door partijen die buiten het politieke spectrum staan, zoals de onze, of door zeer moedige individuen die het politiek correcte establishment trotseren. En dat is zonder meer meneer Klaus. De boodschap die Václav Klaus in zijn lezenwaardig schrift Volksverhuizing meegeeft, heeft nog niets van actualiteit ingeboet. Want zij die denken dat de massa-immigratie, de asielcrisis voorbij is er eigenlijk aan voor de moeite. Want iedereen die nog maar een beetje gezond verstand heeft, weet dat er nog meerdere golven van massa-immigratie zullen aankomen. In Afrika en Azië staan immers geen tienduizenden of honderdduizenden te wachten. Nee, miljoenen staan te wachten op een gunstig moment om naar onze kontrijen in Europa te komen. Europa kan deze mensenmassa onmogelijk opvangen zonder zijn eigen fundamenten, stabiliteit, welvaart en veiligheid in het gedrang te brengen. Een land
En bij uitbreiding een continent heeft niet alleen het recht om zijn grenzen te beschermen, het heeft ook de plicht om dat te doen ten opzichte van zijn eigen bevolking. Dat heeft niets te maken met racisme of bekrompenheid of egoïsme, maar heeft alles met gezond verstand te maken. Therefore, I'm very happy that we were able to publish your book concerning the movement of people, the allocation of people. We discussed it a few minutes ago, that it's difficult to translate the title from Czech to Dutch is quite easy, but to do it to English, there's not a correct word. He's still looking for the correct translation, because he told me that also the book will be translated in Swedish, and when they're going to do it in English, they're still looking for a good title. And this book, actually, it is a book I can recommend it to everybody who wants to know the essential what's going wrong with the European Union, what is going wrong with mass immigration, what is going wrong with the elites, not only here in Flanders, but in the whole of Europe. So, President Klaus, it's up to you. Please tell us what your book is all about. Thank you very much. Good afternoon, gentlemen, Mr. Chairman. It's a great pleasure to be here. It's well, I'm not very often in Brussels, so I'm I am very glad to have a chance to speak in the Flemish Parliament, not in the European Parliament. So I'm really very pleased to be here. So once again, many thanks for the publication. The book was originally written in Czech, then translated into German. There are several other translations. There will be, hopefully this year, still the Swedish version, the Italian version, probably French version, Russian version, and so on. So I'm glad that we have it in Flemish as well. Thank you, Mr. Chairman, and I would like to thank the Chairman, Tom van Grieken, and the whole Vlaams Belang party for making it possible. I would like to say that the book is really small, short, brief. We, together with my co-author, Dr. Jiří Weigl, is my collaborator for 25 years. He was for 10 years chief of the presidential administration, so he was for many years very close to me. We didn't want to publish, to write a long, heavy, full of statistics and references and quotations, sophisticated book, which would no one read. So our ambition was to write something which probably the reader can put in Czech. We have a smaller version, Mr. Chairman. You can put it into your pocket. So that was our intention, which was probably good. And you can read it in, I don't know, 3 hours. So we touched just the basic points of the whole issue in this book. I don't, of course, understand your beautiful language. Nevertheless, I heard some words which I understood. First, I don't know whether you critically or positively spoke about in Flemish Vluchteling. Am I right? Yes. We intentionally differentiate the words Vluchtelingen, when we can use the German term, and migrants. We are not talking about Vluchtelingen now in Europe. Madame Merkel and all the European elites wants to transform the debate by using the term Vluchtelingen. So please, let's differentiate very strongly those two terms. Second, I'm not sure whether I understood correctly your Flemish, but I heard, if I'm not wrong, that you spoke about immigration. You mentioned the term immigration again. We very strictly avoided using the term immigration. We speak about migration, which is again a conceptually different concept. I understood that you mentioned one of our main points, main topics, and I understood in my many presentations of that issue all over the world that the difference between
methodological difference between individual migration and mass migration is absolutely fundamental and absolutely crucial. And many politicians mix up those two phenomena, again, intentionally. Because they can speak about, they can use the term like compassion and mercy and solidarity, terms which are relevant in the moment of individual migration, but absolutely irrelevant in the, together with the phenomenon of mass migration. So this is, I am at many meetings, conferences, and when someone says migration and discusses, I try to interrupt him. Are you speaking about individual migration or mass migration? This is, as a scientist, I would say methodologically it's absolutely crucial. The third point which I would like to make, some people don't want to understand it, but I am using an economic analogy or economic terminology, the supply of migrants and the demand for migration. Again, I find it very useful, very productive. We have to differentiate permanently what we are talking about. And my interest and our interest in this book is not about the supply side of migration. We can write 10 books. My colleague is an Arabist by profession. We can write a much longer book about the supply of migrants, about the situation in the countries of Middle East, Northern Africa, West Asia, with all the problems they have. And we can understand how it is possible to create a reservoir of migrants, ready, prepared to move. But this is not our main issue. Our problem, or our topic is the demand for migration. This demand comes from Europe. So we don't blame migrants for what is going on in Europe these days. We blame us. We blame European politicians, especially the European totally irresponsible elites who are living in a world which is out of touch with reality, out of touch with the way how the normal people look at things. So I suggest to think about the supply of and demand for very useful concepts which help to, you need to structure the issue. And this is one way of structuring the issue. We are convinced that the mass migration, if it continues, will really undermine the substance of Europe and of the European civilization. It is no enrichment of all of us. Another term I overheard here was multiculturalism, if I understood it correctly. So we reject in this book the ideas of multiculturalism, the heralding of diversity, and forgetting the importance of social cohesion and homogeneity of a country. We may be enriched by individuals, by individual migrants, but not by mass migration, and so on and so on. We know that the migrants are not coming here as labor force. This is the last things which they are interested in, and plus we are convinced that Europe doesn't, in opposition to what Mr. Juncker, Mr. Tusk, and Mr. Schulz and Madame Merkel are saying, we don't need labor force in Europe. We have in Europe today 23 million unemployed. 23 million unemployed,
which is almost 10% of the labor force. By the way, off the record, I don't know what's the rate of unemployment here in Belgium, but in the Czech Republic, this is the lowest in Europe these days. So there is 10% unemployed. There is a 10% unemployment rate in Europe, which is 23 million of people. Enough, sufficient labor force. Some other thing is a problem. So we don't believe that we need the migrants for the enrichment of our labor supply. We also don't believe that we will be helped demographically by the migrants coming. We don't buy the myths that there is not enough people in Europe. These days, the number of people living in Europe is highest in the history of mankind. There has never been so many people in Europe. So 100 years ago, Europe has 100 million less people. Was it a tragedy? Was it a problem? So we don't believe that the migration is the solution to the demographic deficit in Europe. The final point I would like to make very shortly at the beginning is when I speak about the demand for migration, for migrants, I speak, and we speak in the book, about the fact that the migrants have been invited. But I would like, for the sake of the full understanding of our approach, to distinguish, to make distinction between explicit and implicit invitation. Everyone concentrates its criticism on the explicit gesture made by Angela Merkel plus some other European politicians, which is just the last drop, and it was not the substance. The implicit invitation has been gaining momentum in Europe for not years but decades, and it's based on the totally irrational social policy, on the total change of the spirit of the European civilization, and so on and so on, of the losing of work ethic, of the growth of social benefits and all kinds of entitlements, and so on. So the implicit invitation has been coming for years or decades. I remember some 10, 11 years ago, there was a French presidency of the EU, and there was a summit in Cannes, if I'm not wrong, and President Chirac was asked to, as a chairperson of the summit, was asked to explain what to do with the number of incoming migrants or Flüchtlinge at that time, I would say. And he spoke about technical administrative details, and I dare to say, well, the main invitation for all the migrants is the totally wrong and irresponsible European social policy. And I remember Mr. Chirac jumped out without waiting for getting the floor. Klaus wants to liquidate European social policy. I was very pleased that it was mentioned that way. I think the irrational, unproductive social policy is the magnet which brings the migrants here to Europe. So I don't think it's necessary to repeat the substance of the book. As I told you, it's 3 hours reading, so some of you can escape tonight instead of watching the last Flemish TV series, romantic series. Instead of on TV, you may read the book and you will know the substance of it. Thank you for your attention.
Zoals het gebruikelijk is bij een persconferentie, hebt u nu de mogelijkheid om vragen te stellen. De volledigheid gebiedt me nog te zeggen dat er een voorwoord is geschreven door mezelf en een nawoord door ons Europarlementslid Gerolf Annemans. Nogmaals wil ik benadrukken dat het voor ons ongelooflijk is dat wij als partij onze mening die wij verkondigen over massamigratie als een minderheid wordt beschouwd in het politieke spectrum, maar onder de brede bevolking dat absoluut niet is. En dat we merken dat er grote stemmen zijn, belangrijke stemmen in het Europese debat, bij de Europese top, zoals meneer Klaus, die ons daarbij bijtreden dat wij niet een marginale stem verkondigen. Een warme oproep, inderdaad, op 2:30, 3 is het boekje uit. Het is echt de essentie. En het is lang geleden dat ik nog zo enthousiast ben geweest over een boek als deze. Het is vlot geschreven, met af en toe een humoristische noot, maar telkens tot de essentie en de ernst terugkomen wat voor immense uitdagingen wij als Europa voorstaan.